هسه رح نبدي بتحضير باي العرموط والتمر. Now it's time for us to prepare our pear and date pie. For this recipe we need these ingredients. For the pie crust لعجين الباي 2.5 cups flour 2.5 كوب طحين 1 teaspoon salt 1 ملعقة كوب ملح 1 teaspoon sugar 1 ملعقة كوب سكر 1 cup 2 sticks butter 1 كوب 2 قطع زبد quarter cup to half cup ice water ربع إلى نصف كوب ماء مثلج. For the filling للحشو 4 large pears 4 عرموط حجم كبير 1.5 cups dates pitted and chopped 1.5 كوب تمر بدون نوى مفروم zest of 1 orange قشر 1 برتقال مبروش quarter cup orange juice ربع كوب عصير برتقال 1 cup sugar 1 كوب سكر half cup flour نصف كوب طحين 1 tablespoon ground cinnamon 1 ملعقة طعام دارسين مسحوق half teaspoon ground nutmeg نصف ملعقة كوب جوز الطيب مسحوق quarter teaspoon ground cloves ربع ملعقة كوب قرنفل مسحوق quarter cup half stick butter ربع كوب نصف قطعة زبد. هسه رح نبدي بتحضير عجينة الباي. Now it's time for us to prepare the pie crust. Here I have a bowl of food processor. رح نخليها بإناء ست البيت or food processor. رح نضيف الطحين. We add the flour, the sugar and the salt. ضفنا الطحين الملح والسكر إلى إناء الفود بروسيسور. We will process just to make sure everything is nicely blend. نتأكد بأنه انخلطت هذه المواد. And then here what I did is we are using very cold butter. الزبد لازم يكون بارد إلى درجة قطعنا إلى شرائح رقيقة كلش ويكون كلش بارد. وخلال طبعا العملية هذه لتحضير هذه تدريجيا راح نبدي بإضافة الزبد. So now we will add the butter slowly while the machine is running. Want to make sure all the butter slices gonna mix with the flour. نتأكد بأنه كل شرائح الزبد راح تنخلط كل الزين مع الطحين. Now the butter is mixed nicely with the flour. We will add the ice water slowly. هسه رح نبدي بإضافة الماء المثلج. نحتاج ربع كوب إلى نصف كوب حسب طبعا راح احنا نشوف إذا من يلتم العجين ويتكون إلى عجين راح طبعا نتوقف من إضافة الماء. We will stop adding the water once we know the pie crust is nicely formed. We might have to adjust, making sure everything is nicely blended nicely together. I believe we can add a little bit more water. رح نضيف كمية ماء قليلة. And we will stop it when we know everything is coming together and forming a dough. نتأكد بأنه كل المواد انخلطت كل الزين وكونت لنا هذا النوع من العجين المتماسك كلش. Then we will take it out. Very easy way to prepare the crust. And then we will divide this into 2 equal portions. راح نقسم العجين إلى قسمين متساوية
we will wrap it with some plastic. نغطيه بقطعة بلاستيك وراح نشكلها على شكل كروي، على شكل ديسك. We will form it into a round disc, and we will do the same thing for the other piece, just like that. And now the crust or the dough will go in the refrigerator for at least 1 hour. العجين راح نخليه بالثلاجة لمدة على الأقل ساعة، بس تقدرون تحضرون هذا النوع من العجين قبل يوم أو يومين وتتركوه بالثلاجة، أو حتى تقدرون تسووه تخلوه بالفريزر لمدة عدة أسابيع. You could prepare the crust at least 1 or 2 days even before making your pie in the refrigerator, or you can freeze it for up to few weeks. على ما ننتظر على العجين حتى يبرد بالثلاجة while we are waiting for the pie crust to cool off in the refrigerator, we will prepare the filling. راح نبدي بتحضير الحشو. First of all, we will of course try to prepare the pears. راح نبدي بتحضير العرموط by peeling each one of them. راح نقشر العرموط. نحاول أن نستعمل عرموط يكون شوية قوي مو كلش لين. We try to use firm pears. We will cut it in half, and then we will try to get rid of the seeds. نحاول أن نتخلص من البذور. Perfect. And now we will slice it very thinly. ورا ما تخلصنا من البذور وقشرناه، هسه راح نقصه إلى شرايح رقيقة كلش. We peeled the pears and we cored them, and now it's time for us to slice them very thinly, just like that. And this will go in a bowl like that. Go. And we will continue preparing the remaining pears. راح نحضر العرموط المتبقي بنفس الطريقة. ورا ما قشرنا العرموط وطبعا تخلصنا من البذور وقصيناه إلى شرايح رقيقة وخليناه في إناء مثل هذا. We peeled and cored the pears and we sliced them very thinly and left them or place them in a bowl like this one. We will add the other ingredients that will go with the filling, which they are. هسه راح نضيف المواد الأخرى اللي نحتاجها لهذا الحشو. The dates، التمر، ورا ما طبعا اللي هو منزوع من عند النوى وقصيناه على شكل ثرمناه ثرم خشن كلش. We will add this. We will add the cloves, the cinnamon ضفناه، القرنفل والدارسين، and then the nutmeg نخليه جوز الطيب دايما يعجبني برش يكون فريش، يكون طعمه أكثر طيب. We always like to grate this when it's really fresh. We have that. We will add the sugar, the flour, and then the orange zest. This will add a lot of flavor. راح نضيف قشر البرتقال ورا ما نبرشه، راح يضيف نكهة كلش طيبة. We have all the orange zest, and then
we will get the orange juice. We need 1/4 cup of orange juice. Like to squeeze freshly squeeze orange juice. We'll get a little bit more. Perfect, should be good. And we will add this to the mixture. نضيف هذا إلى الخليط. We will mix everything until nicely blended. راح نخلط كل هذه المواد حتى تنخلط كل الزين، وهذا راح يكون الحشو اللي راح نستعمله لهذا النوع من الباي. And this will be our pie filling. Amazing combination of flavors and of course nutritions, and it's going to be a really special pie. Pie filling is ready. After leaving the pie crust in the refrigerator for 1 hour, now it's ready. We are ready to prepare the pie. ولما تركنا عجين الباي بالثلاجة لمدة ساعة، هسه راح نبدي بتحضير الباي. So here I will take one piece at a time. راح ناخذ قطعة من الباي، قسمناه إلى قسمين، فناخذ النصف الأول راح نخلي قليل من الطحين على الورك سيرفيس just like that. and راح نفتحها بقطر تقريبا 12 inch. We will roll it out into about 12 inches in diameter. We'll dust with some flour, just making sure. Double check. I think we'll roll it out a little bit more, and we will transfer it to the baking dish. That should be good. And now we will transfer it to the baking dish. راح نحوله إلى إناء الباي just like that. Perfect. And now we will add the filling. راح نضيف الحشو the whole thing. We'll distribute it evenly. راح نوزعها بالتساوي. Making sure we'll have nice even pie. نتأكد بأنه كل المواد راح تكون متوزعة بالتساوي just like that. We will arrange the butter pieces on top. راح نوزع شرائح الزبد فوق الحشو حتى يعطينا طعم أكثر طبعا طيب. We'll have maximum flavor. Perfect. Now we will roll out the second piece of dough. راح نفتح القسم الثاني من العجين.
Perfect. And we will use a cookie cutter to create some designs on top. راح نستعمل الكوكي كتر حتى نحصل على شكل ديزاين. تقدرون تستعملون أي أشكال اللي عندكم. I think this should be good. And then we will do the same thing. راح نحول هذا إلى إناء الباي. Perfect. And now we will try to seal all edges together. هنحاول and نلزق كل الحافات سوا حتى ينطينا منظر أحلى. Just like that. Perfect. We will try to pinch, making sure it's gonna give us a nice design. نحاول أن نضغط على الحافات حتى نتأكد بأنه تلزق سوا وراح ينطينا نايس ديزاين. زين راح ناخذ هذه القطعة اللي قصيناها وراح نوزعها بالتساوي just like that. Perfect. نرش قليل من الشكر. We will sprinkle some sugar on top. وراح نخليه في صينية مثل هذه والباي حاضرة حتى نطبخها بالفرن. We will place it on a tray like this just in case there'll be any liquid coming out while it's cooking. It will bubble. We want to make sure nothing is going to be in the oven and the pie is ready for us to bake. حمينا الفرن 400 degrees. We preheated the oven 400 degrees. We will bake it for 20 to 30 minutes to start with. راح نطبخها لمدة 20 إلى 30 دقيقة بالبداية. We baked the pie for 23 minutes. طبخنا الباي لمدة 23 دقيقة. تشوفون شلون الحواف بدأت تنطبخ أكثر. You see the edging it start to brown even more. So what we're gonna do is we're gonna cover the edging with silicone like this. If you don't have this, you can just wrap some foil on top and cover the edging. إذا ما عندكم قطعة السيليكون مثل هذا تقدرون تخلون قليل من الفويل دائر مدار الحافات تغطوها حتى نكمل طبخ الباي المتبقي. And we will finish baking the pie for another 8 to 10 more minutes. راح نكمل طبخة لمدة 8 إلى 10 دقائق أخرى. The pie has been cooking for about 12 minutes after covering the edges. ولما غطينا الحافات طبخنا لمدة 12 دقيقة أخرى. And it looks amazing, it smells amazing. ريحته كلش طيبة، المنظر كلش حلو.